chapter number 6 is application of derivatives, in which the first topic is rate of change of quantities. We usually solve to find some quantity x or y, the value of some quantities. Instead, here we are going to find a rate of change of quantities. It means when we have a function y as a function of x, we are going to find how this y varies with respect to x. When we have a change in x, what is the amount of change in y with respect to x? That's what we are going to find in this topic. Okay. X is 6.1. We have the problems related to it, in which we will see problem number 10. The question is, a ladder 5 meter long is leaning against a wall. We have a wall, vertical wall, and the ladder, they are talking about the ladder, but it's understood that ladder is going to lean on the wall and it is going to be placed on the floor. This is going to be the floor area and this is the wall. Okay. Even though the sentence is about the ladder, we know the other two quantities are going to be wall and the other is floor. It is understood. And this is constant. Ladder, the length of the ladder is 5 meter is constant. They have given. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. Okay, they have given the value about the change of the position of the bottom of the ladder. This ladder is pulled away from the wall. Okay, and they have not mentioned about the distance of this one. They are saying about how fast this is changing. When we pull along this ladder, what is the change of this one? Change with respect to time, dx by dt. Okay. The rate of change indicates that is changes with time. The value given is 2 centimeter per second. This is also understood from the unit. Okay. Centimeter indicates the distance, the unit of x, and per second indicates the unit of time. Okay. So we have two identities, that is rate, other thing is the unit, from which we can identify this is not going to be the distance, this is going to be the change of quantity. Change of what quantity? That is the distance of the ladder from the wall. Okay. This value distance is not given. This is change of distance alone is given. Okay. The length of the ladder is constant. When this ladder is pulled along to this distance, we know that automatically ladder will come to the downward direction because this is going away from the wall. So it may have a reduction in the height. And this again we are not going to mention to be the height. Let us see what's the question asked about. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? They are asking about the rate at which the height of the ladder is decreasing. Okay. They are not asking about whether this is going to say h1 or this total height. Okay. This is not related to the quantity. This is related to change of quantity. That is how much this height is changing. Okay. This height, let us take it as y. Okay. They are asking how much this y is going to vary with respect to time. That is, when this is moving, how fast this is getting reduced. Okay. This is not about the quantity. So how much distance, what is the distance, the total distance minus this distance. We used to do in trigonometry, right? This is not that related to it. This is the rate of change of this one. How fast this is height is reducing, and at what instant of time they are asking about the dy by dxt. That is when x is 4 meter away from the wall.
This, when this is moving, when we have the total distance of x equal to 4, what is the value of dy by dt? This is given in the question. Okay, we know this has to be solved using normal trigonometry, that is we are having the 90 degree, this will act as the hypotenuse. Okay, so all these details we know. This can be taken as y as the wall and ground can be taken as the x quantity. Okay, by using the trigonometry, Pythagoras theorem, y is equal to, that is x square plus y square is equal to 5 square. Sum of squares of the other two sides is equal to the sum square of the hypotenuse side, from which we can deduce y equal to 5 square is 25. This plus x square, when it goes to the other side it is minus x square, and when we take a root for this, it will be quantity of y. Now we have obtained y equal to f of x. Okay. We can solve this equation by differentiating. We have to find the derivative of this one. So we know differentiation, general differentiation, we used to write it as dy by dx, that is equal to f dash of x. But this is not the case here. We need to find dy by dt. We need dy by dt. That is what required here. Okay. We have x as the parameter of the equation y. And further, we also know the knowledge that x is also a parameter of t. Okay. So we will make use of the knowledge of derivation using parametric form. Okay. So here, this is not the one what we are going to do. We need to find dy by dt. Okay, let us do this one by solving dy by dx into dx by dt. Okay, so what is dy by dx? We know y is function of x. What is the function? Root of something. So what is the function of this one? When we differentiate root of something, that is 1 by 2 into root of that value. Okay, that value inside the root is a function of x. This has to be differentiated further by chain rule. When we differentiate 25, it is constant, so 0. When you differentiate x minus x square, it is minus 2x. Okay. After differentiating this is again a function of t. We need to find dx by dt. Okay. So this is function of t, so we have to write it as dx by dt. Differentiation is over. Now we need to find the quantity, the value of this dy by dt. We have found the function of dy by dt and we have to find the value of it. Okay. What are the given quantities? We know x equal to 4. At the instant when x equal to 4, what is the value of dy by dt? That is what the question asked about. Next, what are the known given values? Dx by dt is 2 centimeter per second. Okay. Let us substitute the values. 1 by 2 into root of 25 minus value of x is 4 square, that is 16 into minus 2 into 4 into 2. Okay, 2 we can make cancel. Okay, so we have minus 8 by, this is 9 and root 9 is 3, minus 8 by 3 centimeter per second. What this minus indicate? That is the height is getting decreased. Dy by dt is height of the wall. Okay. From the sentence we know that it is getting decreased, and also we can see from the numerical values it has the negative values. It means the height is getting decreased by the amount of 8 by 3 when
the ladder is moving away from the wall. Problem number 10 from the exercise 6.1 எப்படி சால்வ் பண்ணனும்னு பார்க்கலாம். இது என்ன டாபிக்ல வருது? ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் குவாண்டிட்டிஸ் அப்படிங்கற டாபிக்ல வருது. நம்ம சால்வ் பண்ணா ஏதாவது குவாண்டிட்டிக்கு வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணுவோம். x ஓ y ஓ அந்த மாதிரி வேரியபிள் குவாண்டிட்டிக்கு வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்றது தான் வந்துட்டு finding the quantities. அதுக்கு பதிலா இங்க என்ன ஃபைண்ட் பண்ண போறோம் அப்படினா change of quantity. ஓகே, எவ்வளவு ஃபாஸ்டா அது வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆகுது. இப்போ ஒரு வேல்யூ அதுக்கான டிபெண்டன்ட் வேல்யூ வேரியபிள் என்ன x, f of x அப்படினா டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் x. x சேஞ்ச் ஆகும்போது y எவ்வளவு தூரம் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படினு பார்க்கறது தான் change of quantity. That is increase ஆகுதா decrease ஆகுதா, எவ்வளவு ஃபாஸ்டா increase ஆகுது, எவ்வளவு ஸ்பீட்ல decrease ஆகுது, அது ஃபைண்ட் பண்றது தான் rate of change of quantities. ஓகே, இப்போ 10th ப்ராப்ளம்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா லேடரோட ஹைட் வந்து ஸ்டாண்டிங் ஆன் தி வால், தட் இஸ் லீனிங் ஆன் தி வால்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்படின்னா இப்போ வால்ங்கிறது ஒரு டைமென்ஷனாக இருக்கும், கண்டிப்பாக அது வந்து கிரவுண்டில் தான் இருக்கும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். அப்போ அது ஒரு டைமென்ஷனாக நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே, நான் இந்த டைமென்ஷன் எக்ஸாகவும் இது வந்து ஒரு ஒய்யாகவும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க கொஸ்டினில், இந்த வாலில் லீனாக இருக்கிற லேடரோடைய பாட்டம் வந்து அப்படியே கிரவுண்டுக்கு வெளியே, தட் இஸ் வாலுக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து அவுட் சைடில் மூவ் ஆகிட்டே போகுது, சறுக்கிட்டே போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ மூவ் ஆகும்போது என்ன ஆகும், லேடர் வந்துட்டு ஃபிக்ஸட் லென்த்து தான், அது ரப்பர் பேண்ட் மாதிரி எக்ஸ்டர்னலாம் ஆகாது இல்லையா. அப்போ அதே லென்த் இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன ஆகும், இங்கே ஹைட் வந்து குறைஞ்சிட்டே வரும். ஓகே, இப்போ அவங்க கொஸ்டினில் என்ன கேட்குறாங்க, அது எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஹைட்டு ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, ஸோ ஜென்ரலாக ட்ரிக்னாமெட்ரிக்னா இந்த ஹைட் எவ்வளோ ரெடியூஸ் ஆகிருக்குன்னு கேட்பாங்க. டோட்டல் ஹைட் மைனஸ் இந்த ஹைட்டு போட்டோம்னா அது நமக்கு டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஹைட் வரும். அது வந்து ஃபைண்டிங் குவான்டிட்டி. இப்போ அது கேட்கல, என்ன கேட்குறாங்க, சேஞ்ச் ஆஃப் ஹவு ஃபாஸ்ட் தி ஹைட் இஸ் டிக்ரீசிங், dy/dt தான் கேட்குறாங்க. ஓகே, ஸோ இது வந்துட்டு டிஃபரன்சியேஷன் வச்சு தான் நம்ம பண்ண முடியும், ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கில் பண்ண முடியாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வேணும் இல்லையா. ஈக்குவேஷன் நம்ம எது வச்சு எழுத முடியும், பித்தகாரஸ் தியரம் வச்சு நம்ம எழுதலாம். ஓகே, இப்போ பித்தகாரஸ் தியரம் என்ன, சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் டூ சைட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் தி ஹைபோட்டெனியஸ் சைட். அந்த பேசிக் ஈக்குவேஷன் எழுதி அங்கிருந்து நம்ம y ஈக்குவல் டுன்னு எழுதிக்கலாம். ஓகே, ஏன் நம்ம y ஈக்குவல் டு எழுதுறோம், y தான் வந்துட்டு ஹைட் ஆஃப் தி வால், அவங்க சேஞ்ச் ஆஃப் ஹைட் ஆஃப் வால் தான் கேட்குறாங்க. அதனால வால் சைடு வந்து y சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, அப்போ தான் வந்து dy/dt ஃபைண்ட் பண்ண முடியும். இப்போ எக்ஸுங்கிறது கிரவுண்டு, இப்போ கிரவுண்டு இந்த சைடு நம்ம வச்சிருக்கிறது யூஸ் இல்லை. ஓகே, என்ன வேரியபிள் கேட்குறாங்களோ, என்ன குவான்டிட்டி கேட்குறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வேரியபிள் நேம் வச்சுக்கலாம். ஈவன் இங்கே y இங்கே எக்ஸ் கூட வச்சிருக்கலாம். அப்படி வச்சோன்னா என்ன பண்ணணும், நம்ம dx/dt தான் இங்கே எழுதணும். ஓகே, இப்போ ஸோ ஜென்ரலாக நமக்கு என்ன இது y = f of x எழுதி தான் பழக்கம். அதனால எந்த வேரியபிள் கேட்குறாங்களோ அந்த சைடுக்கு y வேரியபிள் வச்சுக்கிட்டா தான் ப்ரிஃபரபிளாக இருக்கும். ஓகே, இப்போ y = என்ன அப்படிங்கிறது ஈக்குவேஷன் இதில் இருந்து ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி எழுதிக்கலாம். ஓகே, ஸோ x² அந்த சைடு போகும்போது -x² ஆகும், இங்கே y² இருக்குது. அதனால நமக்கு என்ன, அந்த y-க்கான ஈக்குவேஷன் தானே வேணும். அப்போ ரூட் எடுத்தோம்னா y-க்கான ஈக்குவேஷன் கிடச்சிடும். ஓகே, y = இப்போ என்ன, √25 - x². ஓகே, இப்போ y-க்கான ஈக்குவேஷன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் x-ல இருக்குது, f of x இருக்குது. எப்போவுமே நமக்கு டிஃபரன்சியேஷன்னா என்ன தெரியும், dy/dx தான் தெரியும், அதுதான் f' of x. இப்போ அது மட்டும் ஃபைண்ட் பண்ணால் பத்தாது, என்ன ஃபைண்ட் பண்ணணும், அவங்க கேட்டிருக்கிற குவான்டிட்டி என்ன, இந்த y வந்துட்டு x சேஞ்ச் ஆகும்போது y எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகுதுன்னால அவங்க கேட்கல, y வந்துட்டு என்ன ஸ்பீடில் ரெடியூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு, அந்த ஹைட் ஆஃப் தி வால் வந்து என்ன ஸ்பீடில் ரெடியூஸ் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு தான் கேட்குறாங்க. அப்போனா ஸ்பீடுனா என்ன, டைம் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் இல்லையா. அப்போ dy/dt தான் அவங்க கேட்குறாங்க. ஓகே, dy/dt நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, நமக்கு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் y தான் இருக்குது, அதுவும் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் x தான் இருக்குது இல்லையா. அப்போ என்ன பண்ண முடியும், dy/dx தான் ஃபைண்ட் பண்ண முடியும். அதர் திங் நம்ம இந்த செயின் ரூல், பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாமே நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அது எல்லாமே இங்கே அப்ளை பண்ணுறது தான் நமக்கு இந்த சாப்டரு. ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன போடணும், dx/dt போட்டோம்னா என்ன கிடைக்கும், நமக்கு dy/dt கிடைக்கும். ஓகே, இப்போ dy/dx ஃபைண்ட் பண்ணலாம். என்ன அது dy/dxங்கிறது, ஒரு டைம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும், y-ஐ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணாதான் dy/dx. என்ன y என்ன, ரூட் ஆஃப் சம்திங் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது என்ன ஃபார்முலா, 1/2 root of something. Okay, what is that present inside the root, ரூட்டுக்குள்ள என்ன இருக்கு, அதுவே ஒரு ஃபங்க்ஷன். அப்போ என்ன பண்ணணும், செயின் ரூலில் ஃபர்தராக இன்னொரு வாட்டி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். 25 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது கான்ஸ்டன்ட் 0 ஆயிரும். அப்போ
அப்போ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது மைனஸ் 2x. இப்போ எக்ஸுங்கிறது என்னது, அதுவுமே டிபெண்டிங் அப்போ வந்து டைம் தான் இல்லையா. இப்போ அது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகிட்டே போகுது, அவுட்டர் சைடில் மூவ் ஆகிட்டு போகுது. அதனால என்ன பண்ணணும், எக்ஸை திரும்ப டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது dx/dt. ஓகே, டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணியாச்சு, dy/dtக்கு ஈக்குவேஷன் ஃபைண்ட் பண்ணியாச்சு. இன்னும் என்ன கேட்குறாங்க அவங்க, அதுக்கான வேல்யூ கேட்குறாங்க. இப்போ வேல்யூ எப்படி ஃபைண்ட் பண்ண முடியும், ஏதோ சப்ஸ்டிட் பண்ணால் தான் ஃபைண்ட் பண்ண முடியும். என்னெல்லாம் கிவனில் இருக்குது வேல்யூஸு, x = 4 இருக்கும்போது லேடர் வந்து சறுக்கிட்டே போகுது, ஒரு பாயிண்டில் அந்த 4ங்கிற வேல்யூ இருக்கும்போது எவ்வளோ வந்து y ரெடியூஸ் ஆகிருக்குன்னு தான் கேட்குறாங்க. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம், எக்ஸ்க்கு வேல்யூ 4 சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் இந்த மூவ் ஆகிற ஸ்பீட் என்ன, dx/dt 2 cm/s கிவனில் இருக்குது. இப்போ இந்த கிவன் வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது என்ன ஆன்சர் கிடைக்குது நமக்கு, 8/3. இன்னொன்று நோட் பண்ணுங்கள், இது என்ன இருக்குது, நெகட்டிவில் இருக்குது. இப்போ என்ன மீனிங்னா, இது வந்துட்டு dy/dt அந்த சேஞ்ச் ஆகுறது வந்து நெகட்டிவ்ஸ் இல்லை, அது என்னது டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இப்போ ப்ளஸில் இருந்துச்சுன்னா அது இன்க்ரீஸ் ஆகுது. நமக்கு தெரியும் அந்த லேடர் இப்படி வெளியே போகும்போது என்ன ஆகும், லேடர் வந்து கீழே தான் வரும். ஓகே, ஸோ அந்த ஹைட் வந்து என்ன டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு வருதுங்கிறது நியூமரிக்கலாக இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளாம் மைனஸ் போடல, ஆன்சரே பார்த்தோம்னா மைனஸ்லேயே வந்திருக்கு. அதுவே நமக்கு வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன், இட் இஸ் டிக்ரீஸிங். இதுக்கான யூனிட் என்ன, cm/s.